Der Bronsternchen sitzt in einer Schattenkiste über meinem Schreibtisch. Jeden Morgen, bever ich ins Krankenhaus fahr, schau ich es mir genau 3 Sekunden lang an. Nicht aus Stalls, aus Erinnerung. Ein Erinnerung daran, dass ich dinge überlebt heb, von denen mein Vater sagt, dass sei mich brechen wurden und dass das Schlimmst, was mir jemals angeten hat, nicht in einem Kriegsgebiet passiert ist, sondern auf einer Weihnachtsfeier in seinem eigenen Wohnzimmer, wo 200 Menschen, die dabei zusehen wurden, wie sich selbst zerstört. Aber ich bin mir selbst voraus. Mein Name ist Sarah Calloway. Ich war 29 als das passiert. Ich heb Jared mein Zweit Ausbildung als Offizier des Navy Nurse Corps abgeschlossen. 14 Monate auf einer Forward Operating Base in Djibouti, 8 Monate über in Okinawa. Ich kam mit Belobigungen nach Haus, einer Beförderung zum Lieutenant und einer Klarheit darüber, worauf es im Leben ankommt, die man sich nur verdienen kann, wenn man jemandem die Hand hält, während weit weg von zu Haus stirbt. Was ich auch nach Haus bracht, war die Enttäuschung meines Vaters. Dieser Teil hat sich nicht geändert. Mein Vater, Robert Calloway, bought Calloway Capital von einem einzigen Hedgefondsbüro in Hartford, Connecticut, zu einer $2 Milliarden schweren Vermögensverwaltungsfirma auf. Tat es durch 20 Stunden Tage, sich slows verhandlungen und die absolut Jewissheit, das alles auf der Welt in seinem Marktwert gemessen werden kann. Want dies Logik auf alles in Immobilien, Kunst, Wein und sen Kinder. Mein Bruder Marcus ging nach Wharton, trat mit 23 in die Firma ein Undward die Richte Hand meines Vaters. Mein Schwester Diane erritet einen Cardiologen in Greenwich, und dann war danach ich, der mit 22 zur Marine kam, weil ich Krankenschwester werden wollt und glaubt, das Dienst etwas bedeutet. Mein Vater hat nie gesagt, dass sich direkt für mich schämt. Das muss nicht. Sagt es so, wie in Nehilt, bever antwortet, wenn jemand auf einer Dinnerparty fragt, was sen jüngst tochter getten heb. Die Versorgerung von einer halben Sekund, bei der sei zusehen konnten, wie entscheid, wie es einrahmen sollt. Sei ist beim Militär, wuet schließlich sagen in demselben Ton, denn sei sagen wurden, sei hat ein Phase durchgemacht. Als ich Daniel Mercer im Frühjahr auf der Hochzeit eins Fruns traf, ändert sich alles. Nicht weil mich von den Füßen gerissen hat, obwohl es tat, sondern weil ich zum ersten Mal in meinem, Sennenleben mit jemandem zusammen war, der mir des Gefühl gab, dass ich vollständig gemacht werd. Hat es seit 7 Jahren gemacht. Trainiert des Debatterteam. 3 seiner ehemaligen Schüler waren nach West Point gegangen. Fuhr einen 10-jährigen Civic und bracht Hausgemachts Mittagessen in einer verprügelten Kugelbox zur Schule. Und jeder einzelne seiner Schüler nannt einen Mr. Mercer mit einem Ton, der es wie einen Ehrentitel klingen ließ. Hat zufällig auch den Connecticut Teacher of the Year Award gewonnen 2 Jahr, in Folge und war Jared zum Finalisten für die Höchste Anerkennung der National Education Association ernannt worden. Nichts davon beeindruckt meinen Vater, nicht einmal ein bisschen. Als Daniel zum ersten Mal zum Abendessen in des Haus meiner Eltern in Westport kam, fragt ein mein Vater, wie sein 5 Jahres Finanzplan aussah. Daniel lächelt und sagt, sein 5 Jahres Plan sei es, so viel kinder wie möglich davon abzuhalten, durch die Ritzen zu fallen. Mein Vater nickt langsam so, wie es tat, als skan aufgehört hat zuzuhören. Nachdem Daniel in dieser Nacht gegangen war, fand mich mein Vater in der Küche und sagt sehr leise, ist ein netter junger Mann, Sarah, aber du hast die Welt gesehen. Du hast etwas getan. Schrumpfen sei sich nicht, in die Deck eins anderen zu passen. Ich heb nichts gesagt. Ich hat vor langer Zeit gelernt, dass das Streiten mit meinem Vater wie der Versuch war, mit dem Wetter zu verhandeln. Daniel und ich haben uns im Oktober verlobt. Schlug in einem Dienstagabend in einem kleinen Park in Bridgeport, in der Nähe der Schule, wo, nachdem mit dem Nachhilfunterricht für einen Studenten im zweiten Jahr fertig war, der in der Geschichte zu kämpfen hat. Es gab kein Fotografen, kein geplantes Publikum, nur war beid und einen Ring, der seiner Großmutter gehört hat. Ich sagt ja, bever den Satz beendet. Mein Mutter war begeistert. Sie weint im Telefon und sagt,
Daniel say die Art von Man, die niemals ein Zimmer schlechter verlassen woed, als is vorgefunden het. Mein Vater gratuliert und fragt sofort, ob über einen Ehevertrag nachgedacht hätten. Beschlossen, die Hochzeit im zeitigen Frühjahr zu haben, klein, bedeutungsvoll, aber vorher kam Weihnachten. Mein Eltern veranstalteten jeden Dezember die Callaway Capital Holiday Party in ihrem Haus in Westport. Es war ein Fest groß in ihrer Welt, etwa 200 Gäste, Partner, Kunden, Kollegen, ein paar Familienmitglieder, die Kontakt durch die Mensch verstrut waren. Mein Vater ging durch dies Arenas wie ein Dirigent. Kant des Vermergen jeder Person, Geschiffsbesiehung, jeden Hebelpunkt. Es war die einzige Nacht des Jahres, in der sen gesamt Identität ausgestellt war, und kuratiert jedes Detail mit der Präzision von Gemendem, der Verstand, das Wahrnehmung mit Realität identisch war. Ich hat dies Partys nie besonders genossen, aber dieses Jahr kam Daniel als mein Verlobter und ich trug mein Uniform. Ich möchte dies Entscheidung erklären, weil sie wichtig war. Ich trug mein Uniform zur Party, weil ich darum gebeten worden war. Ein Watch vor Weihnachten erhielt ich einen Anruf aus dem Büro von Bürgermeister Gerald Holt. Bürgermeister Holt war ein pensionierter Oberst der Armee, der drei Einsätze im Irak absolviert hat, bever nach Bridgeport zurückkehrt und für ein Amt kandidiert. Hat bei einem Erdrich gewonnen. War auch, wie sich hergestellt, ein langjähriger Kund der Firma meines Vaters, was der einzige Grund war, warum in diesem Abend auf der Gästeliste stand. Sein Büro rief mir mitzuteilen, dass der Bürgermeister vorhat, Connecticut-Veteranen bei einer privaten Versammlung ein klein Anerkennungsurkunde zu überreichen. Die Party meines Vaters war der Veranstaltungsort, und mein Name war von Gemendem im Veteranen-Outreach-Büro vorgeschlagen worden. Sie fragten, ob es mir angenehm wäre, in Uniform erkannt zu werden. Ich sagt ja. Natürlich habe ich ja gesagt. Mein Vater sagt, als ich es ihm sagt, einen Moment lang nichts. Dann ist es ein Weihnachtsfeier, Sarah keine Zeremonie. Ich weiß, sagt ich, es sind 15 Minuten. Der Bürgermeister wird die Anerkennung überreichen, und dann bin ich nur noch ein Gast. Macht ein Geriach, des nicht ganz Zustimmung war, aber auch kein Ablehnung. Ich nahm es als Zustimmung. In der Nacht der Party war das Haus genoso. Wie ich es von jedem Dezember meiner Kindheit in Erinnerung hat, der Gerich von Kiefern und Essen, des Leisummen von Menschen, die ihre besten Versionen von sich selbst aufhütten, des Klirren von Kristall, des besonder Licht, des von so vielen Kursen in einem Raum mit hohen Decken aussteht. 212 Gäste, fand ich später heraus. Mein Vater hat die Zählung erhört. Daniel trug einen dunkelblauen Blazer und ein Krawatt, die ich ihm zum Geburtstag geschenkt hat. Sah genosso aus wie selbst, das heißt eilig und ein wenig unterkleidet nach den Maßstäben des Zimmers und völlig unbehelligt davon. Hielt mein Hand, als wir hereinkamen und sagt leise, du siehst beeindruckend aus. Ich lächelt. Das ist der Punkt. Für die Stund war es in Ordnung. Wir matchten uns auf den Weg durch den Raum. Daniel war warmherzig und aufrichtig mit jedem, den traf, was ich meinem Vater von der anderen Seite des Raums mit einem komplizierten Gesichtsausdruck beobachtet. Bürgermeister Holt kam 7:15 Uhr an. War ein breiter Mann Anfang 60 mit einem Händedruck, der Geschäft bedeutet, und Augen, die gesehen hatten. Fand mich in der Nähe des Kamens und schüttelt zuerst mein Hand, dann die von Daniel und sagt zu Daniel, drei meiner Mitarbeiter kamen durch die öffentlichen Schulen von Bridgeport. Gut Lehrer bekommen in diesem Land nicht genug Anerkennung. Daniel sagt, ich würde argumentieren, dass sie genau die richtige Mensch bekommen. Es ist nur sehr ungleichmäßig verteilt. Der Bürgermeister lacht, lachen, die Art, die einen überrascht. 8:00 Uhr versammelt mein Vater den Raum für senjährlichen Bemerkungen. Tat dies jedes Jahr, ein Toast, ein paar geschäftliche Highlights, Denkbarkeit für die Partnerschaften im Raum. Ich hat mein ganzes Leben lang Versionen davon gehört. In diesem Jahr hat etwas News hinzugefügt. Went die Anwesenheit von Bürgermeister Holt und sagt, der Bürgermeister habe darum gebeten,
einen kurzen Moment der Anerkennung für einen Gast zu teilen. Übergab das Wort, was eichen nichts kostet, weil davon ausging, dass es kurs sein würde. Bürgermeister holt sprach vor Minuten lang. Sprach über des Schwesternkorps. Sprach über Vorwärts aperiorend Stützpunkt und die Menschen, die Soldaten im Leben hielten, nicht mit Waffen, sondern mit Training und ruhigen Händen und der Entscheidung, auf des Zusugehen, wavere anderen Davenliefen. Sagt meinen Namen deutlich, und als ich vorwärts ging, die Kunden Jegens annehmen, applaudiert der Raum. Es war nicht donnernd. Es war der höflich, leicht verwirrt Applaus von Leuten, die nicht erwartet hatten, auf einer Weihnachtsfeier etwas zu spüren, aber es war echt. Als ich mich umdreht, meinen Platz im Zimmer zu finden, bemerkt ich den Gesichtsausdruck meines Vaters. Applaudiert nicht. Beobachtet mich so, wie feinens bericht sah, die sen dies nicht bestätigten. Ich hätt es damals wissen sollen. Ich hätt die besonder still erkennen sollen, die eichen überkam, als etwas die Form des von eichem Jeplin na Ben's Bedrot, aber ich dacht nicht, dass es tun wued. Nicht heirer. Nicht mit 200 Luten im Raum. 30 Minuten später stand ich in der Nähe der Bar und unterhielt mich mit einer der Frauen seiner Partner, als mein Vater und meiner Schulter erskien. Beruhit meinen Elbegen so, wie es tat, als ein privates Wort wollt, des eigentlich nicht privat sein wued. Sarah. Sen Stim word gemessen. Die Stim, die in Verhandlungen benutzt. Du musst nach oben gehen und dich umsehen. Ich dreht mich eichen anzusehen. Entschuldigung, die Anerkennung war schön. Es ist Wahlbracht. Du matst den Luten unbehagen. Ich spuet, wie der Raum mich herum langsamer word. Dad, ich, du trägst militärisch Dekorationen zu einer Geschäftsfeier. Es ist zu diesem Zeitpunkt ein Kostüm. Sagt es Jared laut genug. Nicht laut genug ein Schien zu Mädchen. Davor war zu geskikt. Jared laut genug, damit die wir oder 5 Lut, die uns am netzen sind, es hören können. Ich denk, sie haben ihren Standpunkt klargestellt. Sie dich Ich word mich nicht ändern, sagt ich. Mein Stim war ruhig. Ich heb mich selbst überrascht. Sein Kiefer word injur. Du blamerst dies Family. Indem ich mein Uniform trage, indem ich ein Schien mosch. Sagt es mit einer solchen Gewissheit, als ob mein Weidrung zu verschwinden die Aggression wäre. Als ob mein Dastechen indem, was ich verdient hat, die Provocation wäre. Dein Bruder hat heirer Kunden. Dein Schwester ist heirer. Das ist mein Zuhause und du wirst nicht Robert. Daniels Stim. Ruhig, gleichmäßig direkt. Mein Vater dreht sich Daniel war gekommen, sich neben mich zu stellen. War nicht groß und war in keiner physischen Hinsicht einschüchternd, aber de war etwas in der Art, wie stand, so wie ich ein vor einem Klassenzimmer voller 16-jähriger stehen gesehen hat, als etwas wichtiges gesagt werden musst, des meinen Vater in Nehelten ließ. Ich merkt, dass du aufhörst, sagt Daniel. Mein Vater sah ein Langen. Der Blick den für Lut reserviert, die für unter Verlobung hielt. Ich sprech mit meiner Tochter. Ich weiß, ich bitt dich aufzuhören. Was als netzts passiert, heb ich öfter wiederholt, als ich zählen kann. Mein Vater streckt die Hand aus und nahm meinen Arm im Elbegen, nicht hart, aber fest, so wie man jemanden physisch umleiten wued und sagt, nach oben, jetzt. Und Daniel trat zwischen uns. Es war nicht aggressiv. Es war nicht theatralisch. Bewegt einfach seinen Körper zwischen der Hand meines Vaters und meinem Arm. Und mein Vater, der es nicht junt war, von irgendjemandem körperlich blockiert zu werden regiert. Sen Hand hab sich a fin Handfläche schnell. Hat Daniel nicht geschlagen. Schlug mich, über die link seit meines Jessics. Nicht hart genug, mich zurückzuschlagen. Schwer genug, den Raum absolut still zu machen. Ich erinnere mich mehr an des Jerisch als an die Empfindung. Die Wohnung berichtet davon in einem ruhigen Zimmer. Und dan matchen 212 Lutzer gleichen Zeit dasselb was nichts war. Verleid still. Die Art, die passiert, wenn ein Raum voller Menschen gleichzeitig versucht zu verstehen, was sei Jared gesehen haben. Daniel nahm des Handgelenk meines Vaters, beid Hand. Ruhig. Komplett. Hat es nicht verdreht. Hat nicht gesigen. Halt es einfach fest.
Und sa meinem Vater in Diogen, und sagt nichts. Und dann bewegt sich Genduo in der mit des Raums ein Stuhl. Bürgermeister Gerald Holt hub sich. Trug kein Uniform, war jetzt Zivilist. In einem dunklen Anzug et was in der Art, wie sich von diesem Stuhl hub, ließ wie ein militärisch Bewegung aussehen. Absichtlich, vorsätzlich. Ging durch die Geduld Mensch, mit dem gemütlichen Tempo von jemandem auf uns zu. Der unter schlechteren Bedingungen schwieriger Entscheidungen getroffen hat und nicht des Bedürfnis verspürt, dringen zu handeln. Hielt 3 Fuß von meinem Vater entfernten. Sah einen Moment langen. Und dann sagt mit einer Stimme, die in dieses stillen Raums drang. Sie haben gerät einen Offizier der United States Navy geschlagen. 7 Wörter. Und dann derichte, zweimal. Das Zweitwort war kein Wort. War ein Zeit. War ein Punkt. Weil der Raum sofort verstand, was Bürgermeister Holt meint. Einmal, als mein Vater meinen Arm genommen hat. Einmal, als mich geschlagen hat. Und die doppelt Bedeutung, dass mein Vater zweimal getten hat. Buchstäblich. Und dass jemanden mit einem bronzenen Stern geschlagen hat. Mit einer Commission. Mit dem Gewicht des Dienstes hinter ihr. Landet im selben Moment auf 200 Menschen, wie ein Stein, der in still Wasser gefallen ist. Ich sah, wie sich des Gesicht meines Vaters verandert. Ich hat skan einmal gesehen, wie mein Vater Verhandlungen verloren hat. Ich hat gesehen, wie schlecht Nachrichten über Fonds, über Marktpositionen und über Dinge erhielt, die nicht kontrollieren konnt. Ich hat nie gesehen, wie sein Gesicht des tat, was in diesem Moment tat, was zu verstehen war, und das irgendeine Möglichkeit bestand, dass etwas gerät zu gegen war. Drei Ehefrauen seiner Partner wandten sich zuerst ab. Dan stellt ein Kund, in der net des Fensters sein Getränk ab, und sagt leise etwas zu seiner Frau. Dan hub sich im hinteren Teil des Zimmers, in der net des Flurs, ein junger Mann in einem dunklen Anzug von der Stelle, und der auf der Treppe gesessen hat. Ich heb ein zuerst nicht erkannt. Und dann heb ich getten. Marcus Weber. Einer von Daniels ehemaligen Debattenschülern. Ich hat gehört, wie Daniel went, kluges Kind, Bridgeport. Weil Stipendium für Yukon. Jetzt bindet sein Erstjahr in der Offiziersenwetterschule. War in den Ferien zu Haus und war mit seinem Vater gekommen, der einer der untergeordneten Kunden meines Vaters war. War 23 Jahre alt. Trug sein OCS-Cover. Ging nach vorn in den Raum und stellt sich neben Bürgermeister Holt. Hat nichts gesagt. Stand einfetchte in Uniform, neben dem Bürgermeister und sah meinen Vaterin. Und dann ging mein Mutter, die ganz Zeit in der Nähe der Küchentour gestanden hat, die sich nicht bewegt hat, die ich mit einem Gewicht in der Brust beobachtet hat, weil ich wusste, was sei kostet, still zu stehen, durch des Zimmer und stellt sich neben mich. Sie nahm mein Hand. Sie sah meinen Vater nichten. Sie sah michen. Das war der Moment, in dem ich auseinander ging. Nur ein bisschen. So why du tust, wenn du etwas sehr fest hältst und jemand den Hand beruhet und Wort sagt, dass du jetzt abelgen kannst. Die Party indeed. Nicht in einem dramatischen Exodus. Die Lut bewegten sich leise, sammelten ihr Mental, sagten gedämpft gut nicht. Mein Vater stand in der mit sens Wohnzimmers und sazu, wie 200 Menschen grund fanden, zu gehen. Nacheinander. Bis der Raum leer war von allen außer Familie und Bürgermeister Holt und Marcus, die blieben, weil der Bürgermeister ein darum bat. Mein Vater sich zweimal zu sprechen. Bürgermeister Holt, der hätte Reum als diesen gesehen hat, ließ ein mal anfangen und wardit dann einfetch, bis die Wort ausgegangen wären. Was sei auch täten? Schnell, denn gab keinen Satz, denn mein Vater bauen konnt, der des Gewicht halten wued, des bracht. Daniel hielt die ganz Zeit mein Hand. Die folgenden Watchen wären nicht einfetch. Mein Vater hat mich im Januar zweimal angerufen. Der erst Anruf war strategisch. Fast ein Streit über Optik und Missverständnis und wie die Dinge schlimmer ausgesehen hatten als sie wären. Ich ließ ausreden. Ich sagt, Papa, du hast mich geschlagen. Und dann heb ich geurtet. Die still in der Leitung war die längst, die ich von ihm gehört hat. Der Zweit Anruf war anders. War kuiser.
Senstim war auf ein wise leiser, die ich seit meiner Kindheit nicht mehr gehört hat. Under hat einen Fehler gemacht und hat nicht des Vokabular fuhrdes was danak kam. Sagt meinen Namen. Sagt, wiss nicht, wann angefangen heb zu glauben, das des außerhin der Dinge Wichtiger sei als des was sei seien. Sagt, dacht, het etwas gebaut. Und begann zu verstehen, dass des was gebaut hat, ein Aufführung war. Bat nicht Vergebung. Ich glaub, wust, dass is nur ein weiter Transaction Juessen wäre, danak zu fragen. Sagt nur was sagt an ließ is existeren, und zu versuchen den Deal abzuschließen. Ich sagt dass ich gehört heb. Ich meint is ernst. Die geskich dieser Nacht bewegt sich, wie dies dinge jetzt, durch Telefon postingen und Gespräch. Drei Partner mains Vaters beantragten Januar ein formell Überprüfung ihrer Fondspositionen, und den Vorfall öffentlich zu zittern. Aber das Timing sagt alles. Sein größter institutionaler Kund, ein Pensionsfonds aus Boston, der seit 11 Jahren bei Callaway Capital tätig ist, schickt im Februar einen Brief. Professionell, gemessen und endgültig. Die Firma mains Vaters ist nicht zusammengebrochen, aber is hat sich zusammengesiegen. Deutlich. Und das Hartford Business Journal veröffentlicht mes einen Artikel über Währendungen in der Führungskultur in regionalen Finanzunternehmen, der zwar nie Namen nannt, aber spezifisch genug war, das Jetter in seiner Welt genau verstand, über wenn las. Mein Bruder Marcus rief mich im Februaren. Sagt, ich stande, ich heb nichts getten. Und die Schuld in seiner Stimme war so unausgefuht, so anders als das üblich Register unserer Familie, das ich sagt, Marcus, du bist Zimmer geblieben, einige Lut sin Gegenden. Is war kein Absolution, und war wussten is bade. Aber is war urgendo anzufangen. Daniel und ich haben in einem Samstag im April geratet. Klein Kirch, 60 Personen, nachmittags liegt durch alt Glasmalerei. Mein Mutter saß in der ersten Reihe, und weint während der gesamten Zeremonie mit dem Jeffisten, Wudeveln weinen einer Frau, die Lange auf etwas geurtet hat, von dem sei nicht sicher war, ob is kommen würde. Bürgermeister Holt war anwesend und bracht Marcus Webb mit, der gerade seinen Auftrag erhalten hat und in seiner Fähnrichsuniform kam. Als sie eintreten, versten die kleine Versammlung von Menschen, die ganz geskicht kannten, die Bedeutung und das ein Wort gesagt word. Mein Vater kam spät. Saß in der letzten Reihe. Hat keinen Toast gemacht. Nehrt sich der Front erst, als fast alle Gegenden wären. Und dann ging zu Daniel und mir, die in der Nähe des Altars standen. Und schüttelt Daniel lange seit die Hand, und zu sprechen. Und dann sah mich in meiner Uniform und sagt, den Großvater het des Jern gesehen. Mein Großvater hat in Vietnam gedient. Mein Vater hat in diesem Zusammenhang noch nie erwähnt. Ich weiß nicht, was dazu bewogen hat, is zu sagen. Aber ich weiß, dass is wahr war. Weil ich zu Hause ein Foto von meinem Großvater in seiner Uniform in meiner Schattenkiste hat, neben dem bronzenen Stern. Und ich hat is mir jeden Tag angesehen, seit ich is dort aufgehängt hat. Ich heb nicht geweint, bis wir Auto wären. Daniel fuhr und ich schaut aus dem Fenster und ließ is geschehen. Und sagt nichts, weil mich gut genug kannt, zu verstehen, dass manchmal das Ding, das du skan Land trägst, schwörer word, kurs bever du is endlich abelgen kannst. Is gibt etwas, waren ich in den Jahren seit dieser Weihnachtsfeier aufgedeckt heb. Nicht die Oafage, nicht die still. Nicht einmal Bürgermeister Holt sich wort, obwohl ich dies für den Rest meines Lebens hören word. Was ich am meisten denk, ist Marcus Webb, 23 Jahre alt, zu has für die Feiertage, saß auf der Treppe in einem Anzug auf einer Party, in der nichts Besonders hat, aufstehen, gehen Caesar Worder seit des Zimmers. Ich stehe, Daniel hat 2 Jahre lang unterrichtet, hat durch drei die Betenternier geguckt, hat sein College-Empfehlung schreiben und sen OCS-Charakterreferenz geschrieben. Hat zu einem Stipendieninterview gefahren, als sein Auto ein Pan hat. Nichts davon war in dieser Nacht in Urgendiner sichtbaren Form im Zimmer. Is war unsichtbar.
So why die beständig normalerweise sind? Aber wenn is darauf ankem, wenn is auf die spezifisch, unwiederholbarweise zählt, das Moment moralischer Klarheit im Erzählen, stand Marcus Webb auf. Ich fragt Daniel einmal, was seinen Klassen über Mut beigebracht habe. Datstein weil darüber nach und sagt Dan. Ich sage Ihnen immer, das Mut nicht die Abwesenheit von Surgern ist. Es ist das, was du mit dem Surgern matchst. Ob du dich davon aufhalten lässt oder dich nur verlangsamt. Marcus war Gerard Lange genug langsamer Jordan, ein Wall zu treffen. Und Dan ging nach vorn in den Raum. Deren versuch ich mich zu erinnern, wenn ich morgens in die Schattenkiest schaue. Nicht des Juicht des Sen, was ich getrigen habe. Aber der Beweis davor, was gut Menschen tun, wenn einen die Chance gegeben word. Und ich versuch sicher zu stellen, dass ich einer von einen bin.